আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে সিলেট থেকে। দর্শক, আজকে আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি আছেন, তবে এই মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কন্ট্রিবিউশনের জন্য, অবদান রাখার জন্য। দর্শক, আজকে আমাদের সাথে আছেন জনাব হুমায়ুন কবির। জনাব হুমায়ুন কবির, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। আমি হুমায়ুন কবির সম্পর্কে দু একটি পরিচিতি যাই। আপনারা যারা ব্রিটেনে আছেন, ব্রিটেনের রাজনীতিতে যারা খোঁজখবর রাখেন, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা ব্রিটেনের রাজনীতিতে মূল ধারায় সম্পৃক্ত আছেন, জনাব হুমায়ুন কবির অনেক পুরনো একজন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তি। একই সাথে দর্শক, তিনি বর্তমানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশে। তিনি বিএনপির অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন জনাব তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি ব্রিটেনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। সেখানে তিনি ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স ডিগ্রি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ব্যবসা, স্মল বিজনেস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এখন বাংলাদেশে এসেছেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য, বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য। দর্শক, বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কনজারভেটিভ এবং লেবার পার্টির অধীনে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সমন্বয়েও তিনি কাজ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এখন তিনি বাংলাদেশে, যখন আমরা একটি জেনারেশন পার করেছি যে আই হেট পলিটিক্স জেনারেশন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তারা গ্রো করছিল, সেই সময়ে ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা করা, কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল একজন ব্যক্তি বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন, কী কারণ থাকতে পারে? আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেটি জানার চেষ্টা করব। আরও জানার চেষ্টা করব ব্রিটেন, বাংলাদেশ, ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনাব হুমায়ুন কবিরের অভিমত। প্রথমেই জনাব হুমায়ুন কবির, প্রথম প্রশ্ন, কেন বাংলাদেশ আপনি বেছে নিলেন রাজনীতি করার জন্য? ইউ হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল ক্যারিয়ার ইন দ্য ইউকে, ইন পলিটিক্স, ইন প্রফেশনাল সেক্টর অ্যান্ড মেনি আদার সেক্টর, কিন্তু আপনি বাংলাদেশে কেন আসলেন? Thank you, Farhan Bhai. Bangladesh, post the ouster of the Sheikh Hasina regime, inshallah, is a place of opportunity for many young people as well as professionals, both from outside Bangladesh, to come in and contribute, not just in the political sphere, but all walks of life. It's a moving place. It has a very youthful population. It's a country very politically placed, and it can carry influence with the right leadership. And once we have transparent accountability, where people can also exercise their rights in free elections, where we can have a government in the very near future with the mandate of the people. It's a place of opportunity. I particularly, আমার attraction টা Bangladesh আর হইলো, I was always politically active. London থাকতেও some of my friends watching this interview probably will notice me. I was active in politics, party politics, and I've always had strong political views on development, international development, and the development of Bangladesh. So Bangladesh and Tariq Rahman Saab's leadership provided me the space and inspiration to come into Bangladesh. I think it's the best decision that I've taken to date in my life so far. And it was a very easy decision. বাট আপনাকে কখন তারেক রহমান অফার করেছেন কিংবা বলেছেন যে আপনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনার সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত, কিংবা সেই অফারের ধরনটা কীরকম ছিল? I started acquainting and working with him for almost 15 years now, over 15 years. So when I first met him, when my initial meetings with him, before he appointed me his special advisor when he was the senior vice chairman of the party, what he shared with me was that, look, I believe that I will get a change. I believe that I will get a chance in Bangladesh. The people will give me one chance, inshallah. But I want to govern differently. I want to move away from the business as usual of politics in Bangladesh. So for that, I need young people around me, people who have
various multifaceted expertise who can come and contribute to the development of the country. So, you said the UK is a place that has now more or less saturated and fulfilled its potential growth. It won't increase, it won't decline. So, that's it. So, Bangladesh is a place where there is more excitement, the potentiality of, vast economic growth, and to provide a, global leadership from the Asia Pacific. It will provide an opportunity. However, he did point out to me privately that it will be tough. At the time, he could not obviously share this in public, but আইন হইছিল যে 10 বছর লাগতে পারে. So it won't, it will be tough, but come and join. After that, you can see that how far-sighted he was. He said 10 years, it took 15 years. It wasn't an easy ride, but if you're committed and you stick to it, after that, there will be a great chance to be involved with the development of the country in your lifetime. So even if you're, making policies and delivering, projects like infrastructure projects in your lifetime, you'll see the usage of bridges, how that has, impacted people's economic well-being, how that has contributed to the economy. So things like that, you would see in many countries you don't get that opportunity. That you can take long-term policy decisions, but you don't really see the impact of that. So boldly on the ground. আপনাকে 15 বছর আগে তাহলে জনাব তারেক রহমান বলেছেন আপনি দেশের জন্য কাজ করতে পারেন, সেই সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, এবং তিনি আপনাকে বলেছেন যে 10 বছর সময় লাগতে পারে, সেটি 15 বছর আগে বলেছেন। Why 10 years? People normally plan after 5 years, যে 5 বছরের মধ্যে there would be election, and obviously there would be an aspiration that জনাব তারেক রহমান would come back to where he is now. তিনি 10 বছর কেন বলেছিলেন? তিনি কি কোনো কিছু প্রেডিক্ট করতে পেরেছিলেন কিনা? Yes, I mean, as I said, he's far-sighted, and he, as a personality, political personality, is very far-sighted, calm, and he takes, decisions with reality. What we had in Bangladesh for 15 years was a brutal autocratic regime. It was vastly corrupt. It was killing people. It was disappearing. It was disappearing people. It was killing people. It was abolishing all sorts of rights. So we never had a process of democracy that was, in terms of normal. It was an abnormal place for politicians to practice politics or engage in the political process. So when you have the total dismantling of the democratic process, to get that back, naturally time লাগবে. So you can then naturally feel করতে পারছেন যে টোটাল প্রসেসে যেখানে বাইপাস করিয়া ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক প্রসেসে সাইডলাইন করা হয়েছে, এখানে রিগড ইলেকশনের মাধ্যমে দে ওয়ন্ট বি এ ওয়ে ব্যাক। এখানে মানুষের একটা ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, মানে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিতে হইব, যেখানে মানুষের দল মত নির্বিশেষে খালি বিএনপি হলে হইতো না, খালি রাজনৈতিক দলে হলে হইতো না, পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ মাস্ট জয়েন ইন দিস মুভমেন্ট. সো ইট উইল টেক টাইম, and because at the start people thought it was a political problem. BNP has been, wants to come into office, maybe, get rid of Sheikh Hasina, all the abuses she was committing. She was targeting mainly the BNP and other political parties, not the people in general. So the people of the country thought it wasn't really their problem. It was the political problem of the political class in Bangladesh. But when they gradually saw, it was moving and trickling down to society, as a whole, তখন তারেক রহমান সাহেবের নেতৃত্বর কিন্তু টানটা এই মুভমেন্টও গত 15 বছর যদি দেখেন গ্রাজুয়ালি, যে ইট ইজ নট জাস্ট দ্য জব অফ দ্য বিএনপি টু আউস্ট a corrupt, dictator like Sheikh Hasina. It is the job of the people of Bangladesh, which must come together. It is the job of all of us. And if a dictator, an autocrat, will start indulging in every sphere of life, যেটা পরে আমরা দেখলাম Sheikh Hasina প্রত্যেক জায়গায় প্রেসর ফ্রিডম হোকা হরণ করা হয়েছে, আপনার মানুষের রাইটস, কোনো সব দিকের রাইটস, যেগুলো ব্যবসায়ী হলর ব্যবসা করার পরিবেশ টোটালি নষ্ট, ব্যাংকিং পরিবেশ, ব্যাংকস ওয়ার বিং লুটেড, আপনার স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস, ক্রিকেট টিমও আপনার সিলেকশনের অন পলিটিক্যাল বায়াস, সে আওয়ামী লীগ করে, সে আওয়ামী লীগ নাই. So the entire the education system was totally
dismantled. Naporia GPA miler 7, 6, 5, whatever you want to, the highest marks continue miler. University degrees were becoming worthless. In terms of the whole education system was demoralized by a regime that was not accountable to the people. It was just, surviving on or pretending to survive on the myth that it is subservient to a neighboring country. Our own country, they have that blessing, and then it continued to run a steamroller of grave atrocities and repression against the people. So এই জিনিসরে আপনি যদি ডিসম্যান্টল করতে হয় মানুষের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে না করলে it is not possible, and that takes time, and that's why he was far-sighted enough to say 10 বছর লাগবে ওই সময়। আপনি মেনশন করছেন যে ইনোর মাঝে about cricket, and you mentioned about a neighboring country. So the cricket, when it comes to cricket, I'm sure you are aware যে বাংলাদেশে ডিসাইড করছে they will not participate in the upcoming T20 World Cup in India. And they have requested to the ICC যে তারা ইন্ডিয়া যে ম্যাচগুলো আছিল to move them from India to Sri Lanka. That's because of the Mustafizur Rahman's IPL presence, and obviously there are growing far-right incidents in India, and therefore the Indian Cricket Board, BCCI, তারা decide করছে যে to release Mustafizur Rahman from KKK, Kolkata Knight Riders. এখন now we are seeing sports activismর মাঝে diplomacy হামাই গেছে, politics হামাই গেছে, and also if we look back between relationships between India and Pakistan, it's not a good sign যে আপনার স্পোর্টস যদি পলিটিক্স হামাই যায়। Now Bangladesh boycott করছে ইন্ডিয়ারে, and there will be consequences about it. So what's your thoughts on it? Sports events, sports in general, আপনার যদি politicized হয়, or any institution outside of the political sphere is politicized and politically driven, then you get societal breakdown. এখানে মানুষের freedom, mobility, it becomes restricted, and it doesn't give a good view of the environment that is suppressing that kind of, pressure and viewpoint on its subjects. So, এখন ইন্ডিয়ার যদি আমরা দেখলাম যে জিনিস ওজা মুস্তাফিজ has come back due to pressure, what does it tell us about India? It's a growing intolerant society, which is deeply concerning and disturbing. At the behest of just some extremists, you have to retain back one of the best fast bowlers, perhaps, in the world now. It shows grave intolerance. So, in terms of, regardless of the political tensions, sports should not be used as a hostage or in blackmailing, a country's government, or in terms of holding hostage in getting an outcome that suits you politically. These are events. Sport is something that is owned by people at large, and it should be kept free from politics. So locally sports now, any institution outside of, public institution of bare, what is it the business of government to come and intervene? And, in terms of, যদি কোনো obviously criminal activities now, or otherwise some kind of, other behaviors that are not, against this state, what is the business, you tell me, of any government in any country to come and interfere in enjoyment of people's leisurely public sporting life? So what was Bangladesh right in their approach যে তারা বাংলাদেশের ইন্ডিয়া যে T20 হইব এটা তারা বয়কট করে? I think in the circumstances it is right. এখন যদি প্লেয়ার ফিরে আনতে ওর because of these extremists, তাহলে কেন গিয়া কোন সেফটি আছে গিয়া খেলার as a squad? So, if there is a stadium full of, thousands of people, and, if it's, serious fundamentalist elements come into these spaces, and then, the safety and security is definitely, in question.
I mean, it was, the mindset, it doesn't really help the mind developing a cooperative mindset between the people of both countries. That kind of initiative. একটু আগে আপনি কইছেন যে the influence of India in our politics, যেটা last 15 years ধরে the previous regime, the previous government was accused of. এখন India Bangladesh relationship, current situation kita, a relationship, if we have to define the relationship at this stage, and when there will be an election, আপনারা যদি আইন after the election, then what would be your approach? ইন্ডিয়ার মাইন্ডসেট এবং পলিসি একটা রিসেট দরকার আছে। they must realize আজকের বাংলাদেশ কি, আজকের বাংলাদেশও শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ বলতে কিছু নাই। so they need to move on from that. এবং the government of India, Sheikh Hasina is a terrorist that has fled the country, killing 1,500 people, and she now resides in the sovereign territory of India. তো ওখান থাকি বইয়া টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যমে যদি আমরা দেশও কোনো ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়, আর ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইজ সিন কমপ্লিসিট উইথ হার ইন সাপোর্টিং হার or not doing enough to restrain her, then it gives a very bad message, because BNP তো বাংলাদেশের মানুষের সেন্টিমেন্টের বারে কাম করতে পারতো না। বাংলাদেশের সেন্টিমেন্টে মানে তার পলিটিক্যাল ম্যান্ডেটর ভিতরে রাখিয়া, পলিটিক্যাল ভিশনের ভিতরে রাখিও তো কাম করতে হইব। এই সেন্টিমেন্টের বাড়া যাইত না। ইট মেক্স ইট ডিফিকাল্ট যদি আমরা মানুষের সেন্টিমেন্ট আরো হাই হয়, আর রাইটলি হাই হইব যদি এগুলা কন্টিনিউ করে। How difficult is it? Because আপনি কইলেন যে শেখ হাসিনা became the center point of the India and Bangladesh future relationship. There was no relations between Bangladesh and India last 15 years. It was a relationship between India and Sheikh Hasina. The Sheikh Hasina will become the center point of any future relationship between Bangladesh and India. No, I'm saying that India must put Sheikh Hasina aside. And in dealing with Bangladesh, the policy reset must recognize that Sheikh Hasina and Awamu League doesn't exist in Bangladesh anymore. Sheikh Hasina's gofori লাভ হইতো নাই, it's just wasting time. Awamu League's gofori is wasting time. Something that people have rejected, people have ousted. এরে মাইন্ড রাখি আমার পলিসিগত আগুয়ানি it's a non-starter. So what we're saying is now build your relationship with the people. Because Sheikh Hasina তো ইন্ডিয়ারও বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্রিমিনাল বানাই দিছে। There are পিপলের মানুষের মাঝে একটা পারসেপশন তৈরি করেছে that India was bailing her out every time. তো মানুষের কাছে একটা ঘৃণা, চরম আকারে ঘৃণা ইন্ডিয়ার প্রতি আইছে। তো এই ঘৃণারে যদি আপনি নামাই আনতে হয়, তাহলে কর্পোরেশন, বিকজ দেখা বাংলাদেশের লগে ওটা কইলাম ইন্ডিয়ার সম্পর্কটা আছিল শেখ হাসিনা লগে, শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টের লগে, নট উইথ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ। যেহেতু দ্য গভর্নমেন্ট ওয়াজ ইট হ্যাড এ ইলিজিটিমেট ম্যান্ডেট, তো যেখানে আর সম্পর্কটা মেইনলি ওয়াজ বেসড অ্যারাউন্ড, যদি দেখেন, ইন্টেন্স একটা সাবসার্ভিয়েন্ট সিকিউরিটি কর্পোরেশন। তো যেখানে সিকিউরিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যে কোনো সম্পর্ক, এটা কিন্তু মানুষের মাঝে প্রপেল করে, ট্রিকল ডাউন করে না, কারণ ইটস বিটুইন জাস্ট টু স্টেক হোল্ডার্স সম্পর্ক। কেন তার এই সম্পর্কটা সিকিউরিটি সম্পর্ক কিতা, সিকিউরিটি সম্পর্কটা হইল ইটস বেসড অন ট্রাস্ট ডেফিসিট। তো ট্রাস্ট ডেফিসিটের ভিতরে আমি যদি আমার সম্পর্ক করতাম চাই, আর যদি খালি সন্দেহ করি, বা সন্দেহ আমার দূর করার দেয় আমার লগে সম্পর্ক করি, এগুলো তার বেশি দূর যাইতো নাই। এটা জাস্ট আমার লগে একটা সার্ভেইলেন্সের সম্পর্ক হইব। তো এটা মানুষের মধ্যে কোনো এক্সচেঞ্জ আছে। হ্যাভ উই সিন এনি কালচারাল এক্সচেঞ্জেস? হ্যাভ উই সিন আপনার ওই লেভেলে কোনো এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জেস? হ্যাভ উই সিন ইন্ডিয়ান লিডার্স কামিং অ্যান্ড মিটিং পলিটিক্যাল লিডার্স ইন বাংলাদেশ across the board last 15 years? ওইভাবে she stopped all this. And India also, reciprocated her demands. So একটা bad perception তৈরি হয়েছে. So we hope we can move away from that. Cooperation দরকার আছে. They're a neighbor. They did not choose us. We did not choose them as neighbors. They did not choose us as neighbors. But we are neighbors, neighboring countries. একটা peaceful region দরকার আছে. So সম্পর্ক and cooperation is required. So আপনি কথা আসলা যে ফিউচার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ রিলেশনশিপ, এটা বিষয়ে আমি ফাইনাল কোয়েশ্চেন যদি করি, আপনিও কইছেন যে ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার নেইবার। কারেন্ট যে জিওপলিটিক্যাল সার্কামস্টেন্সেস
especially since Trump assumed presidency in the United States of America. আপনার কাছে মনে নেই যে বিএনপি তারার আপনারা যদি ফিউচারে আপনার গভর্নমেন্ট ফর্ম করেন আপনারা রাইট প্ল্যান আছে টু অ্যাড্রেস দ্য ইস্যু অফ ইন্ডিয়া relationship between Bangladesh and India, as well as addressing the geopolitical circumstances. Yes, BNP foreign policy, a elected government, BNP government led by Tariq Rahman will have a three-pronged, foreign policy approach, relations approach with countries in strengthening bilateral and multilateral relations and connecting Bangladesh to the global, international community. First and foremost, its foreign policy will not be dependent on any country-specific policy, or it won't be country-centric. Second, it will be multifaceted, and third, it will be flexible. We won't have any disclosures where, in any particular, any bilateral agreement with any country that tells us that we cannot deal with a third party, third country, or in terms of, we won't, such restraint will not be accepted by a BNP government in any bilateral ties that we develop and do business on. So you wanted to specifically know, India's ব্যাপারে, it's simple, as I said before, they have to realize that Sheikh Hasina and Awaमी League in today's Bangladesh doesn't exist. It fled in 15 minutes. BNP তো আন্দোলন করছে 15 বছর, আওয়ামী লীগ তো 15 মিনিটে শেষ হয়েছে। So it tells you, আপনার আজকে তো কেউ মাদুরোরে যে বান্দি আনিছে ভেনেজুয়েলাই থাকি, কেউ তাই নিতে পারছে তার মানুষে তারে হেট করে। একটা মানুষ বাড়াইছে, ও যে দরিয়া নিল, ঠিক আছে, আমেরিকায় 5-6 মাস ধরে প্ল্যানিং করছে, no doubt, sophisticated planning or মাধ্যমে নিছে, but the reality is that he never gave rights to his people. He was hated in the country, so there was no opposition. মানুষও বাড়াইছে না, কেউ ব্লকও করছে না, তার নিজের সিকিউরিটিও প্রদান করছে না, in terms of, এবং ভিতরে তাকিয়েও তো ইনফরমেশন লিক করছে। So they were working, with his people. তো যে জায়গাত আপনার আমি যখন কইতাম হইল যে দেশের একটা ইলেকট্রাল ম্যান্ডেট ছাড়া গভর্ন করা একটা দেশ ইজ নট সাস্টেইনেবল নাই, আর একটা গভর্নমেন্টও লং টার্মে বেপরোয়া হইয়া উঠে, যেটা শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে। শেখ হাসিনা তো লাস্টে দিই, আওয়ামী লীগ ওয়াজ আ পলিটিক্যাল পার্টি when it came into office, but it transcended into an absolute terrorist, group by the end of it. Last moments of it was just killing people left, right, and center. And now the next question will to answer that is that Sheikh Hasina and Awaमी League এই চিন্তা বাদ দিলাই they don't exist in Bangladesh. So India, to develop any cooperation, it must apply a new vision, reset, এবং একটা নিউ ফেজ থেকে শুরু করতে হইব, যেটার আশা যেটার কিছু কথাবার্তা আপনার অলরেডি ইঙ্গিতের মাধ্যমে পাইছেন। Now coming back to free, fair and participatory election, since 1991 যে ইলেকশনগুলো আমরা কনসিডার করা হয় in a greater context of democracy and history of Bangladesh, যে 1991, 1996, 2001, 2008, মোটামুটি একটা ফেয়ার ইলেকশন বাংলাদেশের মানুষে অবজার্ভ করছে এবং অ্যাকসেপ্টেড বাই অল মেজর পলিটিক্যাল পার্টিজ। একবার বিএনপি আইসুন, একবার আওয়ামী লীগ আইসুন, টুয়াইস ওলাখান হয়েছে। আওয়ামী লীগের গ্রাজুয়ালি দে হ্যাভ ইনক্রিজ দেয়ার পপুলার ভোটস সিন্স 1991. Post 2008, between 2008 and 2024, তারা হিস্ট্রি তারা চেঞ্জ করে দিচ্ছে। অ্যাজ ইউ হ্যাভ রাইটলি মেনশন, there are so many questions to answer, especially রিভলিউশনের সময়। In the wrong way, yes, of course, and especially post 2024 or the revolution and the killing টা হইয়া গেছে বাংলাদেশে। এখন কোয়েশ্চন হইব, উইদাউট দি আওয়ামী লীগ এটা ইলেকশন তো অফকোর্স হইব, most of the major parties are participating, but without আওয়ামী লীগ এটার আপনি কইবানি free, fair, transparent and participatory election. And most importantly, there is a term, it became probably a political term, inclusive election. Bangladesh free, fair, inclusive,
and most importantly participatory election হইব. It's about a election হইল participation. Aওয়ামী লীগ তো doesn't exist, I told you, it's suspended. It's not a political party in Bangladesh that exists. Suspended politically? Yeah, suspended politically for its criminal activities, that it transcended into a terrorist outfit. It was not a political party, and it's no longer, and its existence as a political party became highly questionable as it engaged in brutal criminal activities. Recently, Congress or who has one member of the Congress, United States of America, তারা একটা সিটি লেখছেন এবং এই সিটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ব্যান করার তারা কনসার্ন রেজ করছেন এবং তারা চাইছেন, তারা কইছেন যে মানে এটা ডেমোক্রেটিক প্রসেসর লাগি তারা কয়েকটা কোয়েশ্চেন করছেন। অ্যান্ড সেম আপনার হাউস অফ কমন্সও অ্যাটলিস্ট একজন এমপি অলরেডি এই কোয়েশ্চেনগুলো রেজ করা যে দি ওয়ে আওয়ামী লীগের ব্যান করা হয়েছে এবং দি ওয়ে তারা ইলেকশনও পার্টিসিপেট করতে দেওয়ার না, এটা এই কোয়েশ্চেনগুলো যে আস্তে আস্তে রেজও আসে ওর, is this concerning for the future government? না, এগুলো জাস্ট ক্ষুদ্র মাইনরিটি কিছু এমপিস অ্যান্ড কংগ্রেস men in the minor fringes ওখানে কিছু লবিং এজেন্সি হল হায়ার করিয়া। আপনারা দেখছেন কিছুদিন আগে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ একটা রিপোর্ট সাবমিট করছিল, অ্যাবসলিউটলি ভুয়া। এত শর্মিন্দা হয়েছে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ, রিপোর্টও ক্যান্সেল করতে হয়েছে। এই লবিং এজেন্সি যেগু হায়ার করছিল আওয়ামী লীগে, এগু একবারে মানে বন্ধ করিয়া বাকছে কেউ হইতে পারে না। তো এইটা মানে প্রপাগান্ডার উপরে ইন্ডিয়াও আস্তে আস্তে শর্মিন্দ হয়ে যার এই প্রপাগান্ডার ইয়েলো জার্নালিজমের উপরে, তারা বদলাইতো সারি তার ন্যারেটিভ। তো ওয়াশিংটনেও সেম থিং, the poor jargon that comes out, মানে ন্যারেটিভ নাই, প্রপাগান্ডা, they've lost mileage. আর এরকম টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস তো হইলাম তা করিয়া বেশি আগুয়ানি যায় না। People of the country are united now. No, because 5th অগস্টের আপরাইজিংর যে মেইন অ্যাচিভমেন্টটা হইল এখন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে একটা ঐক্যবদ্ধতা আছে। এটা কিন্তু শেখ হাসিনা থাকাকালীন কোনো সময় আসিল না। তো যে কোনো ক্রাইসিস পয়েন্ট রিগার্ডলেস অফ দ্য বিকারিং বিটুইন পলিটিক্যাল পার্টিজ, এটা তার ডিসকাশন ডিবেট হইব, বাট on a matter of crisis for the country we can unite, and that is one of the biggest achievements. মানে কোনো যে দেশ ইউনাইটেড থাকতে পারে না ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে, এই দেশটা কেউ রেসপেক্ট করে না ইন্টারন্যাশনালি। আপনি মনে করেন উইদাউট আওয়ামী লীগ পার্টিসিপেটিং ইন দি নেক্সট ইলেকশন এটা একটা গ্রহণযোগ্য ইলেকশন হইব? আওয়ামী লীগ তো ভোট, আওয়ামী লীগ এখন আর কইলাম তো ইরেলেভেন্ট, বাংলাদেশও ইরেলেভেন্ট, ইন্টারন্যাশনালি ইরেলেভেন্ট আওয়ামী লীগ। জনাব তারেক রহমানে কইছেন তার একটা প্ল্যান আছে, তাই কইছেন আই হ্যাভ এ প্ল্যান। এই প্ল্যানটা কোন সেক্টরে তাই মেইনলি ফোকাস করবা? I will, just before answering that, আওয়ামী লীগের ব্যাপারে যেটা আপনি লাস্ট প্রশ্নত হইলাম, জাস্ট a few seconds মানে একটা জিনিস হইম দেখা। আওয়ামী লীগও যারা করত বা যারা আছে, কিছু মানুষ তো আছে who are not engaged with these criminal activities. So later on, they may form a reformed Awami League. But nobody in Bangladesh will accept Sheikh Hasina and her family anymore. They're all criminals. They've engaged in criminal activities, looted people's money, the state exchequer, they've looted the state exchequer. But, however, there are some people within the Awami League, but supporters যারা আছে সব তার মানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজ জড়িত হইছে না, বা অনেকও আসিল হাসিনার অ্যাক্টিভিটিজের উপরে অনেক they were just upset, but they were deeply concerned and disturbed by her psychopathic behavior on killing people. So it may also provide a space for these people to come, form a reformed Awami League, and then come back to the political fray. Do you see a reformed Awami League? As I met, in terms of even একটা তো পাবলিক হেট্রেড আছে এখানে। আওয়ামী লীগের ইলেকশন আনার তো একটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কনসার্ন, এখানে মানুষের দৌড়াইব আর মারবো, তো উই ক্যানট হ্যাভ দ্যাট এখানে, বিকজ দের কোনো রিমোর্স নাই, অত মানুষ হত্যা করছে, হয় ঠিক আছে সত্তা, এটা বালার দায় করছে, তো এর তো দৌড়াইব মানুষে যেন দেব এখানে। সো ন্যাশনাল সিকিউরিটি কনসার্ন এরারে পার্টিসিপেট করার দেওয়া legitimate national security concern. But the fact is they don't exist anymore. They're a suspended party, full stop, and people, more importantly, people of Bangladesh do not want them. I have a plan. Janab Tareq Rahmane কইছেন, and what's the plan? The plan is to develop Bangladesh. The plan is a development plan, and the plan is all about implementing. It's not about promises that are, just for the sake of making promises. These are costed, promises. These are
মানে প্রত্যেকটা জিনিসের মানে এডুকেশন হোক হেলথ হোক কস্টেড বাজেট। আমরা টাইম শেষ হয়ে যার প্রায় কয়েকটা আমি কাইন্ড অফ র্যাপিড ফায়ার কোয়েশ্চেন্স লাগান আপনারা করবো। অবভিয়াসলি দি ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়া তাই মারা গেছেন এবং উই সো দি ইমেন্স participation in her funeral এবং probably millions এবং one of the largest funeral we have ever witnessed in Bangladesh. You met Begum Khaleda Zia. আপনার কোনো মেমোরি আছে নাকি তার লগে that you would like to share with our audience? Yes, I met her one to one, I think twice or thrice, but twice. আর বারেবার আমি যখন যাইতাম আমি গিয়া my first line was, ম্যাডাম আমি হুমায়ুন সিনচইনি, আমি এলাম বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেবের অ্যাডভাইজার। তো আসতা এবার আমি আমার একটা বিরাট হ্যান্ডিক্যাপ আছে ম্যাডাম, আপনার লোকে যে মারতাম, আমি কিন্তু দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজও আমার মানে একটু জানা, মানে সিলেটি আর ইংলিশ। তখন আমি আশা করি আপনি যেহেতু সাইফুর রহমান সাহেবের লোকে ওরা লিড সাইফুর রহমান সাহেবের লোকে আপনি কাম করছেন দীর্ঘদিন, টান বাংলা যদি বুঝতে পারবেন তাই মনে করি মোটামুটি আমারটাও বুঝতে পারবা। সো দিস মানে দিস টু ওপেনিং লাইন্স মানে আমার সবসময় তার লগে হইতো। সো ইয়েস মানে দ্যাট ওয়াজ মাই মেমোরেবল। আমি তো বেশি আমার তারেক রহমান সাহেবের লগেও আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অ্যাক্টিভিটিস, বাট আই মেট হার অ্যান্ড মানে শি ওয়াজ আ টাওয়ারিং ফিগার, অ্যান আইকন অফ বাংলাদেশ। তার জানাজা রিফ্লেক্ট করছে the entire country coming together. It wasn't just BNP, it was Bangladesh that participated in her janaza. So in terms of Tariq Rahman Sahab, and you saw senior ministers from all these SAARC countries attending her janaza. So it shows you the global and regional and global acceptance she had as a democratic leader. সিলেট লইয়া একটু আমরা আই, আর আপনি তো সিলেটের প্রেসিং ইস্যুস, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, দ্য 6th লেন, এডুকেশন কুইকলি হইবা আসলে আমরা আম শিওর আপনার জন্মর পর থেকে আমরা জন্মর পর থেকে খালি শুনলাম যে সিলেট একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রপার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হইব। অ্যান্ড আম শিওর আমি ইউ হ্যাভ বিন ফ্লাইং বিটুইন সিলেট অ্যান্ড ঢাকা, সিলেট অ্যান্ড লন্ডন, অ্যান্ড আপনার দেখরা যে এই উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আসলে কতটা ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সামটাইমস প্রবাবলি মেনি পিপল উড সে it's local bus station in some countries are much better equipped and facilitated than এই উসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। আসলে কোনোদিন ওইব না, এটা প্রপার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেখানে কোনো মনোপলি নাই, সিন্ডিকেট নাই, খালি বিমান নামতো এলাকা নাই, আরও 5-6টা এয়ারলাইনে নামবো ইনশাল্লাহ। মানে it's not going to happen overnight. I mean impractical, but I'm not into false promises, but it is on the radar, but leadership থাকতে হইব। তো unfortunately the bold leadership that was required, মানে গভর্নমেন্টের হেড যদি করাপ্ট থাকে, তো লাস্ট 15 years we've seen মানে হেডও করাপ্ট, হেডও brutally abusing rights. So what do you expect people lower in the ranks? And the ministers are all subservient. তো আমি আশা করি তারেক রহমান সাহেব খান একজন স্ট্রং লিডার উইথ দ্য ম্যান্ডেট, এই হাসিনার স্ট্রং লিডারশিপ নাই, বাট স্ট্রং লিডারশিপ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি কান্ট্রি। এবং আমরা যারা সিলেট বিএনপির লগে সম্পৃক্ত, আর আমি যদি বিশেষভাবে কোনো দায়িত্ব তাই না আমারে দেন, তা আই উইল প্লে এ বোল্ড রোল ইন স্টার্টিং যে আমার সিলেটর রিজিউমিং, মানে আমার সিলেটর নেতৃবৃন্দরে লইয়া উই উইল রিজিউম এই 6 লেন or Dhaka City Highway immediately. And it's totally for the ease of doing business this is terrible. There is মানুষ 10 ঘন্টা লাগে ঢাকা যাইতে, সিলেট থাকি ঢাকা থেকে সিলেট আইতে, it's ridiculous. বিএনপি যখন লাস্ট বিএনপি গভর্নমেন্টে যখন ইনিশিয়েট করছিল রাস্তা 6 ঘন্টা লাগতো, জি 6 ঘন্টা 4 ঘন্টা মানুষ গিয়া ঢাকা সিলেট থেকে ঢাকা যাইতে পারতো। So this is a corridor of economy, it provides an avenue of economic activity, that road, and between the capital city and আপনার সিলেট। So we need to resume that work. এয়ারপোর্টের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ we will look at other routes, but এটার আগে বিমান ঠিক করতে হইব। বিমানর it needs an element of enterprise in it, যেখানে জিনিস কমপ্লিটলি আপনি
সরকারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকে আর এখানে আপনার এয়ারপোর্ট ম্যানেজমেন্টেরও ব্যাপার আছে এখানে 2-3 মন্ত্রণালয় জড়িত সো ইট নিডস জয়েন্ট আপ ওয়ার্ক ইট নিডস প্রাইভেট সেক্টর এক্সপার্টিজ অ্যান্ড potentially it may also need an international partner. ও বিষয়ে যদি আমি আপনার জিকাই এখন ম্যানচেস্টারের ফ্লাইট রিসেন্টলি বন্ধ করা হয়ে গেছে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা বোর্ডও ডিসিশন লইয়া বন্ধ করছেন ম্যানচেস্টার সিলেট ইজ এ ভেরি পপুলার রুট এবং নর্থ ইংল্যান্ডের মানুষ আসলে ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টের উপরে তারা ডিপেন্ডেন্ট এখন why so unpopular decision Biman is taking and who is taking those decisions? You see, at the moment, this interim government, I mean, their job is now to hold a free, fair election. And this is what they cannot, this is what they can do. You cannot expect, development delivery for them. They don't have the mandate for that. And we've seen some of these some of the advisors, particularly the one responsible for Biman. He is heading God knows how many ministries, 3-4, and he's not being able to deliver anything in any of those properly. So I don't think one is giving the due commitment to the ministry and looking at the Biman operations, and the lack of leadership is clearly clear at that level. So it's a fragmented, interim government where the chief advisor is trying his 1 million Bangladeshis living in the UK, around $40 billion of economic activities that the British Bangladeshis are contributing towards the British economy. Bangladeshi government or people of Bangladesh, এই opportunity তারা কিলাখান নিতে পারেন engaging the British Bangladeshis or even any other American Bangladeshi expatriate Bangladeshis. Bangladesh will always be a stronger place. Any government, Amar Bishwash, will be at us, always in a strong position if it utilizes the Bangladeshi diaspora and its expertise. Mr. Tariq Rahman definitely intends to do that. We are already, welcoming people. Send us CVs. We want you, professionals. We've got many professionals. We've got people from Goldman Sachs who will be joining us. Former managing director, Bangladeshi. People from the World Bank joining us, all Bangladeshis. So, in the city of London, Ahmed legal magic circle hoka, our financial hub hoka, there are Bangladeshis there, many Bangladeshis there. Anybody who wants to contribute to the development of Bangladesh, whether, if they have the talent, if they're committed, they believe in the vision that, where we want to take Bangladesh to, more than welcome. We want these people. Tariq Rahman wants these people, in Bangladesh to come and develop this country together. Bangladeshis living abroad, and in his vision, there is no distinction between Bangladeshis here and Bangladeshis living abroad. At an inclusive, and what we want to do is provide an inclusive government that is a government of all. They can দেশ পরিচালনাত, রাষ্ট্র পরিচালনাত, এখানে খে বিএনপি, খে জামাত, খে জাতীয়বাদী, খে আওয়ামী লীগ, it's irrelevant. You need to move a country, and also we need a clean break with the past. Last question, আপনার কাছে in 1 minute, আপনার final thoughts or any appeal to the British Bangladeshis. My appeal to the British Bangladeshis is come to Bangladesh, visit Bangladesh. Bangladesh is a place of opportunities. I know there are challenges. Some of you get frustrated by the bureaucracy, etc. We will, together overcome these issues. Inshallah, if we get the mandate of the people of Bangladesh, we will initiate a dialogue with British Bangladeshis and other diaspora communities, and we'll hear what are the key challenges you face, and we will take up, and you will have people like me. If the Prime Minister of the day decides to give me a job, I will champion some, your rights. And in terms of, I'm one of you, and I believe there are many better than me out there who can do a wonderful job if you come to Bangladesh. And, in terms of Bangladesh, who can go, places with your contribution. And Bangladesh also requires you. You're not a desirable element for Bangladesh. British Bangladeshi diaspora, as well as other diaspora communities, are an essential, integral part of making Bangladesh
and taking Bangladesh, to the future to fulfill its potential. দর্শক আপনারা দেখছিলেন বিশেষ অভিমত। আমরা কথা বলছিলাম জনাব হুমায়ুন কবিরের সাথে, যিনি বর্তমান অ্যাক্টিং চেয়ারম্যানের, যিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং একই সাথে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব। তিনি বলেছেন বর্তমান বিশ্ব বাংলাদেশ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির ফিউচার কন্ট্রিবিউশন পসিবিলিটিস। তিনি বলেছেন স্থানীয় রাজনৈতিক, ন্যাশনাল রাজনৈতিক এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। সিলেটের ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট নিয়েও তিনি কথা বলেছেন এবং তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশিদেরকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে যে অবারিত সুযোগ সামনে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যদি তারা ইলেকশনের পর যদি তারা ক্ষমতায় আসেন, এখানে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশিদেরকে। আমরা প্রত্যাশা করব তারাই, ব্রিটিশ ভবিষ্যতে যারাই আসুন না কেন সরকারে, তারাই এই সুযোগ সৃষ্টি করবেন প্রবাসীদের জন্য, ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য, এবং যাতে করে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের দক্ষতা, এক্সপেট্রিয়েটস প্রবাসীদের দক্ষতা, তাদের যে ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটি তারা বাংলাদেশেও ব্যয় করতে পারেন, বাংলাদেশের জন্য তারা অবদান রাখতে পারেন, সেই সুযোগটি ভবিষ্যতে সরকার সৃষ্টি করবেন। এই প্রত্যাশায় দর্শক আজকের মতো অভিমত এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।